So hari tu kita dah bincang soalan ini sahaja yang sempat kita bincang. So 1C, 1D, 9 and also 14. Okay, so these questions related to equation of circle, general and also standard equation. Okay, so hari ni kita nak discuss the rest of the part in circle lah. So kiranya yang melibatkan tangent, intersection point, length of the tangent, length of the radius and so on. Okay, so saya tak tanya awak dalam Google Form mana-mana soalan yang awak rasa susah. Okay, so saya tanya on the spot lah kiranya sekarang. Ada tak mana-mana soalan yang awak rasa sangat mencabar yang boleh kita bincangkan hari ini selama 2 jam? Bagi tahu je, kita boleh bincang satu-satu. Okay, so saya buka kejap. This one. So ini adalah tutorial book. Okay, so kalau ikutkan yang ini, we have already discussed. Nombor 1 kira settle. Okay, so number 2 belum discuss lagi. And then number 3, find the equations of the tangent. This one pun belum. Okay, so number 4 belum, 5 belum. 9 semua belum. So 9 and 14 sahaja kita dah settle. Okay, so any question yang awak nak saya discuss? Saya pun tak ada spesifik soalan yang saya pilih untuk kita discuss. Sebab saya nak tengok awak punya soalan mana yang awak rasa susah. Ke semua okey saja? 12C. Okay, 12C. So 12C is about find the points of intersection of the circle with its chord of which the midpoint is the origin. So 12C ni saya rasa dia mencabar sedikit sebenarnya soalan dia. Let me take a look at the suggested solution first. 12C, dia quite challenging. Okay, so 12C satu soalan. Okay, soalan lain? 12C. This one. Ada ke tak yang lain? Before kita pergi yang complicated terus, kita bincang yang simple-simple je dulu. Okay, kalau tak ada, saya pilih kejap. Cuba fikir dulu soalan mana yang susah. Find the center and the length. Soalan nombor 2 saya rasa okay. Okay. Okay, so soalan nombor 2. Ada siapa ada masalah tak? Awak rasa soalan ni okey ke tak okey? Boleh tolong respon dekat group, dekat sini, suara dan juga message. Okay. Okay je, nombor 12. Nombor 2. So sebab dia minta kita cari center and the length of the radius of each of the circle. Okay, so based on this question number 2, so saya buka kat belah sini. Okay, so soalan nombor 2, dia minta kita cari center and the length. So center is H. Okay, right? And then length of a radius is actually radius lah. Kita nak cari nilai radius tu. Okay, and then dia dah bagi kita general equation. So these are in general equation. Oh, okay. I think soalan ni dia a bit straightforward. Okay, so dia senang saja. Maksud senang is awak boleh cari terus nilai H and also K. Ataupun awak boleh cari nilai G and also F. So from here, negative 6 is equal to 2G. And then negative 10 is going to be equal to 2F. So from here, awak boleh dapat G and also F. And then this one adalah nilai C. Okay, so you are going to use the formula of R equal to G square plus F square minus C to find the radius. Okay, ataupun semalam kita dah tengok. So G square plus F square dia akan sama dengan H square plus K square minus C. So these are the same thing. Okay, so saya rasa soalan nombor 2 tak ada masalah. Okay, so these are what question number 2 is all about. Okay, alright, and then kita pergi soalan nombor 3. Soalan nombor 3 is this one. Okay, so soalan nombor 3 is find the equations of the tangent and normal to the following circles and the points given. Okay, so tangent dengan normal ni dia apa sebenarnya? Alright, so let me draw first a circle.
Okay, so let's say we have this circle yang warna purple ni. Okay, and then dia bagi kita satu tangent. So tangent maksudnya graph kita tu, circle kita tu, dia touch the line ataupun dia passing through the line. Is it touch or passing through? Yes, betul. So dia akan touch sahaja. Okay, so kalau dia cakap tangent ataupun kalau soalan tu cakap circle to touch a point, so maksudnya that point boleh hasilkan satu tangent line sebenarnya. Okay, so contohnya macam ni. Dia mesti sentuh je. Dia tak boleh passing through. Okay, so dia touch sikit je. So this is the point where it touch the line. Okay, so itu kita panggil sebagai tangent line. This is the tangent line. Okay, so center untuk circle ni duduk dia dekat sini. Approximately. Okay, and then dia akan ada satu lagi line, kita panggil sebagai normal line. Okay, kita nak warna lebih kurang, so orange. Biru. Okay, so macam ni line dia. Okay, so line normal ni, dia akan langgar pada center. This normal line will touch, dia not touch, dia passing through. Okay, so dia akan passing through center dengan titik yang tadi, dekat tangent line tadi tu. Okay, so relationship between tangent line and also normal line ni, both are perpendicular to each other. So meaning by that is, this one, dia mesti 90 degree. Okay, so angle dia mestilah 90 degree sebab dia perpendicular. Okay, so lagi satu kaitan dia adalah M of tangent. So MT is M of tangent, M adalah gradient of tangent. Bila awak darabkan dengan gradient of normal, saya denote it as MN, you will get -1. Okay, so ini adalah kaitan dia. Alright, so let's say kalau lah tangent line ni, dia punya gradient adalah 4. Meaning that normal line kita punya gradient berapa? Berapa? Tangent line gradient kita 4. Normal line kita berapa? Awak kena guna konsep -1/4. -1/4, betul. So dia mesti -1/4. Okay, so sebab kita ada 4 times with gradient of normal equal to -1. So your gradient of normal, is equal to -1/4. Exactly. Okay, good job. Alright, so ini adalah berkaitan tangent and also normal. Okay, so soalan minta kita cari equations. So formula untuk kita buat equation normal and also tangent, dia sama dengan straight line, meaning that linear function punya formula, punya equation. Okay, so linear equation. So awak boleh guna dua formula. First, y equal to mx plus c. Okay. Another formula that you can use is y minus y1 equal to m times x minus x1. Okay. So this y1 and also x1 is a point that you know on the line. Okay. So maksudnya contohlah kalau dekat sini, tengok warna apa pula? Hijau ke? Okay. So let's say this one point kita tahu is 1, 1. Okay, so awak kena ganti masuk ke dalam ni, 1, this one, 1. Okay, so untuk case yang ini saya rasa kita memang akan guna second equation. Sebab kita tahu point kita. We know a point dekat tangent itu. Okay, which is 2, 2. Kalau this one, kita nak cari nilai C. So boleh juga guna yang ni. So maksudnya awak akan masukkan nilai Y, which is 2, and then masukkan nilai X, which is 2 juga, and then kena tahu dia punya gradient untuk kita cari nilai C dia. Okay, tapi dia macam, saya rasa dia bukanlah susah, boleh je kita cari, cumanya kalau awak guna yang ini, terus je dapat jawapan equation. You will get the equation straight away. Kalau yang ini awak kena cari dulu C, baru masukkan balik dalam Y equal to MX plus C.
Okay, so I think that's all for question number 3. Okay, so soalan nombor 3 awak rasa ada masalah tak? Kau okey saja? Okay. Okay saja. Okay, so soalan nombor 3, it's about equations of tangent and also normal. Okay, so kita pergi ke soalan nombor 4. Jadi saya go through one by one before kita terus lompat kepada soalan 12C. Alright, so number 4, soalan dia melibatkan part D and also part E. Okay, so dia minta kita cari equations of the tangent of the circle and then length of the tangent juga. Okay, so untuk soalan nombor 4, awak rasa okay ke nak saya bincang kat sini? Bincang, Miss. Bincang? Which part? A ke B? Yang first. A, okay. So, kejap. Let me take a look at the answer scheme first. So, for A. I see. Okay, so soalan ni dia menarik sikit. Saya suka soalan ni. Okay, so jom. Alright, so jom baca soalan dulu. Soalan cakap dekat sini, find the equations of the tangents to the circle. Dia cakap dekat situ equations. So, maksudnya dia akan ada 2 equation. Equations of the tangent. So, meaning that you will have 2 equations. Okay, and then dia bagi kita satu equation circle, which is this one. Okay, and then dia cakap at the points where the circle cuts the line y equal to x. Okay, so saya lukis dulu saya punya circle, warna purple. Oops, tak jadi. Tak jadi juga, sorry guys. Okay, jadi, finally. Okay, so this is my circle. Okay, and then saya buat dulu kita punya line y equal to x. So, say that this is line y equal to x. Okay, tapi dia tak cakap line ni adalah dia punya diameter kan. So, saya tak nak letak dia exactly. Saya letak dia atas sikit. Lebih kurang. Okay, and then, so itu adalah line y equal to x. So, saya tulis kat sini. Senang saya nak refer. Yang purple adalah square x square plus y square plus 4x minus 2y minus 24 equal to 0. Okay, and then dia minta kita cari equations of the tangents at the points where the circle cuts the line. Okay, so maksudnya kita akan pergi dekat intersection between the straight line and also the circle. Okay, so dia ada 2 tempat. Sini satu, sini satu. Okay, so dia akan jadi tangent line dekat titik pertemuan tu. So awak buat satu garisan, dia mesti touch sahaja, not passing through. Another one dekat sini. Jadi kurang macam ni lah line kita, tangent line. So, okay, settle. Okay, so these are the tangent. Okay. So saya buat kat sini, then check. Okay, so macam mana kita nak cari equation of tangent? Okay, so kita akan gunakan formula. Okay, so before that, untuk kita cari equation of tangent ni, we need to know a point on the line. So kita kena cari point ini and also point this one. So sebenarnya macam ni kita nak cari. Mestilah kita cari dia punya intersection between this one and also this one. Boleh faham ke? Okay, so this is equation number 1. This is equation number 2. So I'm going to plug in equation number 1, this one, into equation number 2. Okay, sebab saya nak cari nilai y and also nilai x dekat sini and also sini. Okay, so kita masukkan, substitute 1 into 2. So I will get x squared plus x squared plus 4x minus 2x minus 24 equal to 0. Okay, so 2x squared
plus 2x minus 24 equal to 0. Okay, so ingat semalam saya ajar kalau kita punya quadratic can be simplified, you need to simplify it first before you press the calculation. Okay, so this one you can divide everything with 2, you will get x squared plus x minus 12 equal to 0. Okay, so sekarang baru boleh tekan calculator. So you will get x minus 3, x plus 4 equal to 0, meaning that x is equal to 3, x is equal to negative 4. So ini adalah dua nilai yang awak dapat. Okay, so bila kita dapat nilai x, maksudnya dekat sini adalah 3 and then sini adalah negative 4. Okay, so now you need to find the y pula, the coordinate of y. Okay, so nak cari coordinate y, so you just substitute x into 1. Okay, so masukkan sahaja dalam first equation tadi. Okay, kalau tengok dekat sini, nilai y sama dengan nilai x. So maksudnya, kita akan ada point when x is equal to 3, y is equal to 3 juga. And then when x is equal to negative 4, you get y equal to negative 4 as well. So kita dah tahu point dekat sini 3, 3, negative 4, negative 4. Okay, so settle dekat sini. Okay, so macam mana kita nak cari equation of the tangent? Awak boleh guna formula y minus y1. Oh, tapi kita tahu the gradient kan? Menarik? Okay, kita lihat. Any idea how to find the equation of the tangent? Siapa ada idea tak macam mana nak cari? So kita dah tahu point dekat sini and also this one. So how are we going to find the equation of the tangent? Tak bolehkah cari M-nya dari yang Y tolak Y1? Y tolak Y1, okay, saya nak cari tu. So let's say we have Y minus Y1 equal to M times X minus X1. Okay, so nak cari gradient guna yang ni. Ya. Okay, so awak ada satu point yang awak tahu, which is this one. Okay, so kita akan masukkan, so we will substitute Y minus 3 equal to M times X minus 3. Kita tahu tak radius ni? Sorry, radius pula. Gradient kat sini. Tak tahu. Tak tahu kan? Okay, tak apa. Ada orang ada idea lain tak? Any other idea? Siapa yang dah try buat? Percaya tak cari dia punya equations? Miss, Ya saya. ada orang chat tu. Okay, so kita guna equation x1 plus y1 plus g times this one. Okay, so I totally forgot about this equation that we have. Okay, so thank you Hairul dan thank you. Tadi siapa yang cuba? Wafat. Cuba try jawab yang ni tadi. Ya. Okay, so jom kita try guna formula yang Hairul mention. Alright, so we have x1, y1 tu kecil je, and then plus y1 plus gx plus x1 plus f times y plus y1 and then plus c equal to 0. Okay. Sekejap, tak buat pula. Okay, so kejap kan. Basically,
soalan yang tadi yang saya cakap kat sini, this one, awak tambah lagi satu. The third equation. Okay, so this one yang kita ada ni. So copy, just paste it here. Okay, so apa yang awak kena tahu dalam ni adalah you need to know a point on the tangent, and then awak mesti tahu nilai G, nilai F dan juga nilai C, which will come from the circle punya equation. Okay, so kita akan guna yang ni lah. Alright, okay, so sekarang ni kita tahu point dekat dalam circle tu, bukan circle, sorry. We know a point dekat tangent itu. Alright, so now you just need to find the G, F and also C. So awak boleh dapatkan dia dalam equation of the circle. So tengok dekat sini, 4, so itu adalah 2G. So 2G is equal to 4, meaning that your G is equal to 2. Okay, and then you have negative 2y. So negative 2y is equal to, not negative 2y. Okay, so it's just negative 2. Dia adalah equal to 2f, meaning that your f is equal to negative 1. Okay, so C awak adalah negative 24. So kita akan masukkan sahaja ke dalam equation yang kita ada. Okay, so kita ada dua point. So awak mesti buat untuk dua point barulah dapat kedua-dua equation tangent awak. So at point 3, masukkan sahaja, awak akan dapat x. X adalah variable, so no need to substitute it with anything. X is just a variable, and then x1 baru masukkan x coordinate, plus y pun sama, and then y1 is the y coordinate, which is 3. Okay, and then g, our g is 2. X is just x. X1 is 3. And then plus f, f is negative 1 times with y plus 3 minus 24, which is equal to 0. Okay, so cuba solvekan yang ini, awak akan dapat apa? Jawapan awak, which is equal to 0. Okay, and then kat point lagi satu, at negative 4, sama juga, masukkan dalam equation ini. So you will get your answer. Okay kah? Okay. Okay, boleh. Boleh. Okay, so ada apa-apa soalan tak untuk part A? Tiada sudah. Tiada, okay, clear. Alright, so part A settle. Okay, so part B, awak boleh jawab tak? Length of the tangents. Boleh, boleh. Boleh juga. Okay, so settle nombor 4. Okay, so kalau soalan tanya sekarang, kalau tak saya teruskan kepada example yang lain. Okay, ada soalan ke? Saya kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Upsa. Alright, so jom kita sambung. Okay, so nombor 5 adalah find the equation of the circle that passes the origin and has its center. Okay, itu adalah part A, and then part B is dia pass through 3 points. Okay, so maksudnya dekat sini you just need to find the equation of your circle by finding the value of G, F and also C. So you need to find G, F dengan C ataupun H, K dengan R. Okay, mana-mana pun boleh. Alright, so yang ini saya rasa dia more to simultaneous equation. So if you don't get the correct answer, you need to check back all your working. Okay, so mungkin tersilap sikit dekat tambah tolak ataupun darab nombor yang salah, terbahagi nombor yang salah ke. Okay, so itu sahaja mungkin kenapa awak boleh dapat jawapan yang tak sama untuk nombor 5. Okay, so I think that's all untuk nombor 5. Nombor 5 ni okey tak? Ke ada masalah? Tiada masalah. Masalah So Wafa sahaja yang tak ada masalah, yang lain? Okay.
Okay saja. Alright, Tang pun okay. Okay, so saya skip. Pergi nombor 6 terus. Okay, so with the corresponding straight lines. This one pun sama juga. Okay, so dia minta kita cari coordinate of the points of intersection of each of the following circles with the corresponding straight lines. So you have a circle. This is your circle. And then you have a straight line yang passing through your circle. Okay, so in this question number 6, you need to find what are the points of intersection. Awak kena cari point A and also point B ni apa. Okay, so this one pun dia banyak menggunakan simultaneous equation. Okay, so need to be very very careful lah dalam substituting and also finding your value of x, y, so on. Okay, so nombor 6 pun okay. Saya assume okay nombor 6. Okay, so jom kita lompat terus nombor 7. This one pun sama juga. So find the coordinates of the points of intersection of each of the following pairs of circles. So in the previous question, number 6, it is it's between circle and a straight line. But in this question number 7, it's between two circles. Okay, so you have two circle intersect with each other. Circle yang pertama and then circle yang kedua. Okay, so you need to find what is A, what is B. So ini menggunakan, dia akan mencabar awak punya skill sem lepas lah, simultaneous equation. Nak tengok macam mana awak buat, nak cari, nak solve kan. Dapat nilai A dan juga B. Okay, so nombor 6, nombor 7 ada masalah? Tiada, Miss. Tiada. Okay, thank you Azriq. Alright, so saya assume okay sahaja. Alright, so kalau awak ada masalah, please cut me. Okay, and tanya. Alright. Okay, so number 8. So number 8, soalan di A, B, C dan juga D. Okay, so the circle. So dibagi satu circle. Okay, so before that, number 8. Does anyone have any problem with this question? Question B, Miss. B, part B Okay. Jom kita tengok. Part B. This is part B. Okay, so untuk part A, dia simple je. Before kita nak buat part B, you need to do the part A first lah. Tak boleh terus lompat. Okay, so saya kena buat part A dulu. Alright, so part A, dia minta kita find the radius of C and the coordinates of its center P. Okay, so center kita adalah P. Dia minta kita cari radius and also coordinates of the center. Okay, so daripada sini kita boleh nampak negatif 18 dia sama dengan 2G. And then negatif 6 dia adalah sama dengan 2F. Okay, so awak boleh tulis dekat sini. 2G is equal to negative 18. So G is equal to negative 9. Right? And then you have negative 6 which is equal to 2F. Okay, so 2F is equal to negative 6. F is equal to negative 3. Settle. Okay, so sekarang kita nak cari dia punya radius. So radius, nak cari radius, the formula will be G square plus F square minus C, bukan plus, sorry, square root. Okay, so bila awak try cari, awak sepatutnya akan dapat set 45 lah. This one. Okay, I think dia boleh simplify jawapan ni. So 45 is equal to 9 times 5 square root. Okay, so you will get 3 set 5. Okay, betul ke jawapan saya? Okay, so we know G, F and also R already. Okay, and then dia nak coordinates of its center. So center kita adalah P. So P punya coordinate is equal to negative G, negative F. Okay, so jangan careless. Untuk coordinate center dia mesti negative G and also negative F.
So you need to make this one into negative G, this one into negative F. Okay, so your coordinate will be 9, 3. Settle. Okay, so itu adalah kita punya center. Alright, so jom tengok part B. Soalan nak apa sebenarnya? Okay, so part B, dia minta kita show that the line y equal to 2x is a tangent to C and find the coordinates of its point of contact Q. Okay, so soalan ni pun dia macam mencabar juga sebenarnya. Alright, so you have a circle. Saya suka draw dulu circle sebab saya nak nampak dia punya situation. Okay, so this is our circle and then dia ada satu line, say that this line is over here. Contoh, y equal to 2x. Okay, so soalan minta kita show that kita mesti buktikan line ini adalah tangent untuk circle ini. Okay, so any idea macam mana awak nak buktikan dia? Siapa-siapa nak cuba tak? B square minus 4AC equals to 0. Yes, kenapa dia mesti equal to 0? Because it intersects at one point. Yes, exactly. Okay, so ingat tadi saya cakap kalau dia touches at one point, meaning that line itu automatically akan jadi tangent untuk that circle. Okay, so contohlah kalau awak ada satu line macam ni, dia cut through your circle. This one is not the tangent line. Okay, sebab dia potong pada dua tempat. This one over here and also this one. Okay, so bila dia cuts the circle at 2 points, so the line is not the tangent. Okay, tapi bila dia cuts at just 1 point, this is automatically our tangent. Okay, so macam mana kita nak provekan dia? So Ben cakap tadi, you need to find b square minus 4ac and it must be equal to 0. Okay, so you need to prove that b square minus 4ac is going to be equal to 0. This is your aim. Oopsie, buruk. Okay, this is your aim. Okay, so macam mana kita nak capai kita punya aim ni? Mestilah awak tahu nilai b square minus 4 ni. You need to find b, you need to find a, you need to find c. Okay, so how are we going to find this? You need to substitute this equation into your circle equation. Okay. Alright, so substitute the equation that we have. So kita ada x square and then plus y square. So y kita sekarang adalah 2x square and then minus 18x minus berapa tu? 6y. Y is 2x and then plus 45 equal to 0. Okay, so simplify, you get x squared plus 4x squared minus 18x minus 12x plus 45 is equal to 0. Buruk sikit pesan. Okay, so simplify lagi, you get 5x squared minus 30x plus 45 equal to 0. Okay, so if you take a look, you have a factor of 5 in each of your term, in every term. So ni ada 5, this one ada sifar 5, this one also got 5. Okay, so we need to divide everything with 5 first before you can press your calculator. So x squared minus 6x plus 9 equal to 0. Okay, so kalau tekan calculator, awak akan dapat satu sahaja nilai sebab dia adalah x minus 3. X minus 3. So root dia adalah nilai yang sama, which is x equal to, apa saya buat ni? Sorry guys. Dah merapu dah ni. Okay, sampai sini dah. Okay. Settle. Okay, so dia nak kita cari nilai A, B and also C. Okay, you need to substitute this value into this one. Okay, so jom kita cari. Dia mesti equal to 0 barulah dia tangent. So, b square minus 4ac is equal to negative 6 square minus 4 times 1
times 9. Okay, so what do you get? Dapat tak kosong? Dapat. Dapat, exactly. Okay, so bila awak dapat kosong, maksudnya kita dah prove, we have just proved that our straight line intersect with our circle at just one point. Okay, so awak buat conclusion dekat sini. Since b square minus 4ac is equal to 0, the line y equal to 2x intersect circle at just one point. Okay, hence tangent. Hence it is the tangent. Okay, saya harap awak faham tulisan doktor saya. Okay, so inilah macam mana kita nak solvekan show the line is a tangent. Okay, so ada soalan tak? Boleh faham tak explanation saya? Faham, Miss. Thank you. Faham. Faham. Okay, okay, good. Alright, so itu adalah part B. So A dengan B settle. Okay, so part C dengan part D ada problem tak? So part C dia minta kita show that the tangent to C is this one. Okay, so awak kena cari koordinat dulu dekat bahagian B, and then barulah awak boleh cari dia punya tangent, equation of the tangent dekat bahagian C. So guna formula yang kita guna tadi, the x times x1 plus y times y1 blah 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 tu. Okay, so that is for part C. Okay, and then part D dia minta kita find a coordinate that intersect between the two tangent line yang kita cari tadi. Okay, betul tu soalan saya tengok ni. Hampir. And then just show that QS is equal to 35. So itu adalah soalan nombor 8. Okay, so part C dengan part D okay tak? Any problem? No, B. Okay, kejap. So this is question number 8. So show that the tangent to C. Before doing the D, I need to know the C first. Okay, so kejap. So part C diminta kita show that the tangent to C at the point R69. I think I need to draw back what I have. Okay, so this one is Q. Contact. Point of contact dia adalah Q. Okay, circle ni kita panggil sebagai C. Alright, and then coordinate of Q, kalau awak dah cari, awak akan dapat 3, 6. Okay, and then dia kata show that part C, show that the tangent to C at the point R69. So say that the point is somewhere up here. This is point R69. Okay, so dia ada satu tangent dekat sini. Ini dia. Oopsie. Okay, so just saya copy dulu. Copy. Paste it over here. Awak turun ke bawah sikit. Okay, so show that the tangent to C at this point, yang warna hitam ni. So equation untuk line yang warna hitam ni adalah x minus 2y plus 12 equal to 0. So awak sepatutnya boleh show lah this one. Okay, so saya terus lompat pergi bahagian D. Okay, so dia minta kita, dia cakap given that the tangents to C at Q and R
meet at S. Okay, so maksudnya this one dengan this one dia bertemu dekat titik yang ini. So this point we call it as S. Okay, so saya panjangkan sikit yang warna merah tu. Panjangkan sikit so dia nampak point of contact dia. Okay, and then I use green color. This one is S. Okay, and then dia cakap show that the length of QS is equal to cert5. Okay, so maksudnya length yang ini is equal to cert5. You need to show that one. Okay, so in order for you to show QS is equal to cert5, you need to first find the point of intersection over here. Okay, so kena cari dulu point of intersection dekat situ. Right, so macam mana nak cari dia? So you just need to use the formula of this one, the first tangent and the second tangent, masukkan sahaja dalam ni. Okay, so saya tulis dekat sini, substitute y equal to 2x into x minus 2y plus 12 equal to 0. Okay, so I will get x minus 2. 2 is times with y, so y is 2x, and then plus 12 is equal to 0. So I will get x minus 4x plus 12 is equal to 0. Okay, so from here, negative 3x is equal to negative 12x is equal to 4. So you get the x coordinate, which is equal to 4. And then for y coordinate, you will get y equal to 2 times 4 is equal to 8. Okay, so maksudnya point yang warna hijau ni, this s is now for 8. Okay, so macam mana nak cari this distance? How to prove it's equal to cert5? Hairul? From here, how are you going to prove it? Hello, anak-anak. Using theorem. What theorem? Theorem Pythagoras ke? Pythagoras. Okay. Jangan fikir complicated sangat. Okay, sabar. Tone down dulu. Alright, so QS ni, what does it stand for? QS ni merujuk kepada apa sebenarnya? Dia merujuk kepada jarak ke? Dia merujuk kepada point ke? What does it refer to? Distance. Yes, exactly. Jarak. So, jarak, okay? So QS, this one, this QS, it refers to distance ataupun jarak. Okay, so what is the formula of distance yang awak tahu? So formula of distance is equal to x1 minus x2 square and then plus with y1 minus y2 square root. Okay, so ini adalah the formula. Saya rasa saya faham maksud Hairul. So this one, dia memang derived from Pythagoras theorem punya formula juga. Okay, so this distance formula is actually derived from Pythagoras theorem. Okay, so betul. Yes, you need to use this formula. Okay, so when you substitute this value for 8 into this one, dengan this one masuk dalam ni. Okay, so you are supposed to get cert5 lah. Sepatutnya sama. Sure. Okay, is that clear? Clear. Alright, okay, good. Hairul, is it clear? Dapat sudah? Okay, good. Okay, so settle lah soalan nombor 8A. Okay, so nombor 8 kita dah discuss. Alright, and then nombor 9 kita dah discuss hari tu. So tengok this one. Okay, number 9 we have already discussed. And then number 10
dia sama macam number 5. So it involves lots of simultaneous equation. So I'm not going to discuss this one. Ini number 10 kita tak ada discuss. Right, so we are just left with question number 11, 12 and also 13. Okay, so 14 we have already discussed yesterday. Okay, so there are 3 questions sahaja lagi. Okay, so awak nak habiskan terus discuss ketiga-tiga ni atau awak nak rehat dulu? Rehat dulu ya. Okay, boleh. Jom kita rehat dulu dalam 5 minit, boleh ke? Boleh. So pukul 2 kita sambung balik. Okay. Okay, attendance jangan lupa isi. Alright, so number 12 stated that a line segment joining -1, 0 and 3, 4 is a diameter of a circle. Okay, so you have a circle, you have a blue circle, and then there's a line, green line, okay, and then this green line is the diameter. So it needs to be placed exactly melanggar kepada kita punya center. Okay, so bila dia langgar center, if this line that you have passing through the center, it will automatically be the diameter. Okay, so this is diameter. And then point kita, this one is 3, 4. So let's use another color. So this is 3, 4. Okay, and then another one, I use red color. So bawah ni dia adalah -1, 0. Okay, so -1, 0. Alright, so soalan minta kita cari find an equation of the circle. Okay, so an equation of the circle, kita tahu line ini melanggar kepada center. So you can find the midpoint which is equal to the center. Okay, so this one, center kita is equivalent to midpoint. Okay, so cara nak cari midpoint senang sahaja. So awak tambahkan x1 tambah x2 bahagi 2. Itu adalah x koordinat awak. Okay, so 3 plus -1. So 3 minus 1 divide by 2. This is your x coordinate. And then for your y coordinate, you will get 4 plus 0 divide by 2, which is equal to, so 3 minus 1 is 2, 2 divided by 2 is 1. And then 4 plus 0, 4, 4 divided by 2 is 2. So this is your center. Okay, so settle center awak. Okay, so daripada sini, kita tahu jarak. Di sini, no, bukan jarak, sorry. This center is 1, 2. Okay, so you can find the radius by finding this distance. Okay, use distance formula and then awak boleh cari dia punya radius. Okay, so radius dia akan jadi sama dengan, sekejap, bawah sikit. Okay, so saya nak guna yang warna purple ni. Okay, so fokus dekat kedua-dua point itu. Focus at this point and this point. So I will have 3 minus 1, x1 minus x2. So 3 minus 1 squared plus with y1 minus y2. So y1 is 4, y2 is 2 squared. Okay, so I should get cert 8. Settle. Okay, sepatutnya saya akan dapat cert 18, cert 8 lah. Okay, ini adalah kita punya radius. And then just plug in your value of center and also R in the standard equation punya formula. Okay, so kalau awak nak masukkan dia dalam general equation pun tak ada masalah. So, kalau awak nak expand the standard equation that you have into general equation pun no problem. Sebab soalan dia tak mention. It doesn't mention specifically what kind of equation dia nak untuk circle kita. Okay, so it just state equation. Equation saja. So dia boleh jadi general, it can be standard form. Okay, so no problem. Okay, so saya letak ni ke sini sikit. Ni letak kat bawah.
Okay, so my equation will be x minus h. H is 1, so x minus 1 square, and then plus with y minus k. So k is 2, y minus 2, and then equal to r squared. My r is this one. So I square both sides, I will get just r, which is equal to 8. Okay, so ini adalah equation saya. Oopsie, terbesar pula. Okay, so ini adalah part A. Alright, so part B. Okay, so saya rasa part A awak tak ada masalah. Okay sahaja. Alright, so part B dia minta kita cari find an equation of the tangent to the circle at the point 3, 4. So you have a tangent. So saya guna pen warna hitam. So kat sini. Sebab dia kata dilanggar kat sini. Tengok, tak langgar. Okay, so ini adalah tangent kita. Alright, and then dia minta kita cari an equation of the tangent at the point. Okay, so equation of tangent kita akan guna yang tadi. Saya copy je kat atas ni, malas nak tulis. Mana tak equation dia? Jauh pula kat atas. Rakamannya. Oh, this one. Copy. Sorry. This one. Okay, so saya paste kat sini. So this is the equation of tangent. Equation of tangent. Okay, so kalau tengok dalam equation of tangent, you need to have G and F, a point, and also C. Okay, so kalau ikutkan, awak tak ada satu je lagi value, which is C. Okay, so saya tick dekat sini nak bagi awak nampak. So you have X1, you have Y1, X1 ada, G ada, F ada, Y ada, C je tak ada. Okay, so awak kena cari nilai C dulu. So formula kita boleh guna R is equal to G square plus F square minus C. This is the correct formula. Okay, so we know that our radius is 8 and then our G, awak boleh juga guna F. Okay, sebab tadi kita dah cari dalam bentuk F. So saya tukar kita punya formula. Sorry, H and also K. Okay, so my H is 1 square and then my K is 2 square minus with C. Okay, so we have square root at both sides. So kita squarekan dua-duanya. You will get square root akan hilang. So awak dapat 1 square tambah 2 square is 5 minus C. So C is equal to 3. Saya tahu juga ya. Okay, sikit je lagi. Okay, so C is equal to 3. So just masukkan sahaja ke dalam equation yang ini. Okay, substitute. And then you will get equation of the tangent is equal to x plus y minus 7 equal to 0. Okay, so ini adalah equation of tangent kita. Okay, so part C, paling complicated punya part. Alright, so soalan minta kita find the points of intersection of the circle with its chord, of which the midpoint is the origin. So apa maksud sebenarnya soalan ni? So let me copy, letak dekat page baru, paste dekat sini. Okay, this one pun sama. Let's copy this one and paste it over here. So now our focus is on part C. Okay, so saya padam mana yang tak patut. This one, this one as well. Okay, so soalan cakap kat situ, dia ada satu chord. Okay, so chord ni dia langgar dekat origin. Okay, and then origin tu adalah midpoint of the chord. Okay, so kalau chord, maksudnya dia tak akan menyentuh kita punya center. Okay, that is what chord means. Okay, this one chord, it does not pass through the center. Tak lalu center. Okay, so untuk memudahkan lagi, saya akan lukis kita punya y-axis dengan x-axis. This is y-axis
X and Y axis. Okay, so saya akan pindahkan dia sikit. Ni dekat sini. Sorry, this one is somewhere over here. This one is going to be somewhere here. Okay, so kenapa saya tahu dia dekat sini? Sebab this is negative 1, 0. Meaning that itu adalah kita punya X intercept. Okay, so di sini adalah negative 1, 0. Okay, so saya padam yang ini sebab saya tak nak dia mengganggu saya. Okay, settle. Alright, and then dia ada satu chord. Okay, so chord itu dia mesti langgar dekat kita punya origin. So chord saya nak buat warna apa yang berbagai. Okay, so dia ini. Dia kurang lah. Sekejap saya sikit ke sana. Okay, settle. Alright, so let me make this one a bit bigger. Resize, besarkan sikit. Okay, settle dekat situ. Boleh nampak ke? Okay, so soalan minta kita cari find the points of intersection of the circle with its chord. Okay, so maksudnya points of intersection tu dia akan happen at, mana saya belum guna? Warna coklat. Dekat sini. This is one point of intersection. This is another point of intersection. Okay, so I label it as A and also B. Okay, so dia ada X, Y, B pun ada X, ada Y. Okay, so macam mana kita nak cari dia? Alright, so my idea, saya tak nak cakap idea saya dulu. Saya nak tanya idea awak. What is your idea to find the midpoint? Sorry, not to find the midpoint, to find the point of intersection. What is your idea? Siapa ada idea tak? Macam mana nak buat? Alhamdulillah. Tiada. Tak ada. Okay, tak apa. It's okay. Alright, so orang lain? Cuba bagi tahu saya pendapat awak. Tell me your opinion. Cari equation of chord. And how are you going to find the equation of chord? Tang, care to explain further? Macam mana nak cari equation of the chord? Tang Jingshuan, can you please share with us how to find the equation of chord? Okay je kalau tak sure ataupun kalau salah. I just want to know. Okay. Oh, tak tahu. Okay, no problem. Okay je. Alright, so Tang bagi idea untuk kita cari equation of the chord. Okay, so kalau kita cari equation of the chord, we know a point. Okay, so we know a point, this one, 0, 0 lies on the chord. Tapi, dia tak akan membantu kita untuk cari dia punya points of intersection, I think. Okay, sebab saya tak terfikir macam mana benda tu boleh membantu. Okay, kalau anyone guna cara ini, meaning that kalau awak ada guna cara untuk are able to find the point of B and also A, nanti awak tolong share jawapan dengan saya so that saya boleh share dengan kawan-kawan awak. Okay, alright. So, orang lain. It's okay, Tang. It's a good try. Okay, orang lain. Ada tak idea lain? Dia punya clue adalah triangle. Triangle dekat mana sampai mana? Which point yang terlibat? Yang tengah-tengah. Okay, tengah-tengah. Tengah-tengah tu yang mana? Origin. Origin. Okay, this is the origin. Okay, lagi? Which triangle? This origin. So triangle dia mesti ada 3 puncu.
Origin yang Okay. satu dua tu. Satu, dua. Lagi satu. Yang A. A ataupun B. Dua-dua boleh. Okay. So these are the triangle that we can use to find point of A and also B. Okay. So saya lukis dulu. So daripada sini sampai sana. Sini sampai sini. Okay. Let me highlight this one with yellow color. Nampak ke yellow tu? Okay. So saya keluarkan triangle ni. Bagi dia lagi clear. Alright, so let's take a look how this triangle will look like. This one. Okay, boleh nampak ke? Okay, so this is my triangle. Okay, so point yang dekat bawah ni, what is this point? Okay, this one. What is this point? Can anyone tell me? Boleh nampak tak triangle tu terkeluar daripada circle? Origin. Origin, exactly. Thank you. Okay, so the point is 0, 0. Okay, and then what about the one on top yang dekat sini? 1, 2. Yes, exactly. So 1, 2. Alright, so apa yang kita nak cari? Kita nak cari point yang dekat belah kanan. This one over here. We want to find this point B. Okay, so kalau saya tambah lagi satu circle, sorry bukan circle, triangle. Dia jadi yang point belah kiri tadi. So dia jadi B lah, this one is B. Sorry, it's A. Okay, so my question, awak tahu tak panjang ni berapa? Sorry, bukannya itu. This one dulu. Do you know this length from 1, 2 to point B? Radius. Yes, exactly. So it's the radius. Okay, so apa radius kita? Boleh tak sebut? Saya dah tak ingat dah. Set 8 ke? Tengok balik kat atas. Is it? Okay, betul. So our radius is set 8. Okay, so kita dapat tahu kita punya radius set 8. Okay, so the idea of finding point B is actually awak cari this one, cari dulu distance yang ni untuk tinggi triangle awak. Okay, and then awak boleh cari this distance by using Pythagoras theorem. Okay, so bila awak dah tahu jarak yang ini, so kita boleh gunakan formula jarak antara point origin and also point B. Dia mesti akan dapat sama dengan jarak yang kita cari kat sini. Okay, so jom kita tengok macam mana kita nak buat dia. So bila kita cakap kita macam tak nampak kan, so we need to try first. Right, so saya padam triangle yang belah kiri. Saya tak nak bagi awak confused. Okay, so we focus on this one triangle first. Okay, so saya akan cari dulu jarak yang tinggi ni. Saya bagi dia nama sebagai H. Okay, so I want to find H. So H is going to be equal to the distance between this one and also this one. Okay, so kita akan pakai formula of distance lah. Alright, so x1 minus y1. Sorry, x1 minus x2. So 1 minus 0 square. And then just plus with 2 minus 0 square. Okay, so what will be my height? H saya akan dapat set 5. Okay, so saya dah dapat H is equal to set 5. So H is equal to set 5. Alright. Okay, so sekarang saya nak cari pula jarak antara sini sampai sini. Okay, so macam mana saya nak cari dia walaupun saya tak tahu nilai B? So kita boleh guna Pythagoras theorem. Sebab kita tahu this is 90 degree. Okay, so kenapa dia 90 degree? Sebab dia adalah, saya tahu 90 degree. Betul, sebab dia midpoint. Okay, so itu adalah 90 degree kat situ. Okay. So this one, alright. So let's find D. Saya bagi dia nama sebagai D. Warna merah. Warna merah betul. Sudah. Warna apa yang belum? Chocolate, biru cair. Okay, so this is D. So I want to find D. Okay. So D is equal to hypotenuse. So pakai formula ni, C square
is equal to A square plus B square. So my C square is 8 square is equal to A. So A is this one, H. So H is 5 square. And then plus B square. So B square is D square. Okay, so daripada sini saya akan dapat 8 sama dengan 5 tambah D square. Alright, so D square is equal to 3 and then, tak muat pula dia. Kita kasih kat atas. D square is equal to 3. Then I will get D is equal to 3. D is equal to 3. Okay, so saya dah dapat D equal to 3. Okay, so sekarang macam mana kita nak cari kita punya point B? Okay, so macam mana kita nak cari dia is awak boleh guna formula of distance. Okay, so you can use the formula of distance untuk cari this one dengan this one. Okay, awak guna point B yang awak tak tahu. Point B kita let it as XY. Okay, so kita akan substitutekan dia. Saya tulis distance formula. Distance formula, which is equal to x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square. And then jangan lupa square dekat luar. Okay, so kenapa kita nak guna distance formula ni? Sebab this one kita dah tahu nilai dia. Okay, so bila awak gunakan yang ini dengan yang ini, masukkan ke dalam formula ni, awak akan ada dua unknown. Contohnya x2 dengan y2 yang awak tak tahu. Which is dia sama dengan yang ini. Okay, boleh nampak ke? Itu akan jadi equation yang pertama. Boleh faham tak explanation saya? Can you understand my explanation? Nak saya ulang lagi ke dah clear dah? Cuba respon sikit. Hello. Clear. Yeah. Okay. So saya masukkan je nilai. Saya bagi awak dua inequality. Bukan inequality, sorry. I will give you two simultaneous equation and I want you to solve it on your own. Okay. So awak DIY sendirilah sampai awak dapat jawapan. Okay. So jom kita sambung daripada sini. So distance formula yang pertama, kita masukkan point. Let me highlight this point and this point. Oops, simple pada blok. And this point. Okay, so kita akan dapat dia sama dengan set 18. Okay, so dia akan equal to square root of, so we have 1 minus x square plus 2 minus y square. Oops, this one. Okay, so this is your first equation. Not really the first equation. Saya cuma tak expand sahaja. So awak kena try expand dulu. Okay, and then awak akan dapat first equation awak. Okay, so let me bring this one. This one over here. Saya dapat nampak. Okay, and then secondly, kita akan gunakan this point and this point. Salah. Sorry guys. We are going to use this point with this point. Awak dapat ini. Okay. So maksudnya dekat sini, you will get that 3 is equal to, so you have 0 minus x square and then plus with 0 minus y square. This is your second equation. Okay. Try expand dulu. This is going to be your second equation. Okay, so you need to solve it simultaneously. Okay, saya rasa itu sahaja untuk yang this one. Saya nak awak try buat sendiri sampai awak dapat jawapannya. Okay, boleh ke? Boleh.
Boleh? Okay, boleh faham tak? Ada tak apa-apa lagi soalan Clear. kalau nak tanya? Sekali pun boleh je. Clear Okay, tapi kena ingat tau. This one, this is for B. Nanti awak kena cari untuk A juga. So macam mana awak nak cari untuk A ni? Cuba guna kreativitian awak. Okay, so sama ada awak nak guna ni lagi sekali, sepanjang-panjang ni untuk A pula, ataupun ada cara yang lebih senang untuk awak cari point A tu sebenarnya. Okay? Alright, so I leave this for you to do it on your own. Okay, cuba fahamkan balik and then try sampai dapat jawapan. Okay, that is for question number 12. Okay, so saya tahu nombor 12. So kita pergi soalan nombor 13. So nombor 13, I think okay saja ni nombor 13. Find the center and radius of the circle. Okay, so dia minta cari center and radius and then obtain the equation of the tangent to the circle at point 02. So this one is pretty straightforward. Okay, so you have a circle. Dia dah bagi equation. Okay, and then dia minta kita cari center and also radius. Awak boleh cari daripada awak punya equation of circle. This one. Okay, and then dia minta kita find the equation of the tangent. So you have a tangent that that touch a point on the circle at 0, 2. Okay, so this one just substitute in the tangent formula that we have. Itu saja untuk nombor 13. Okay.